President of Russia Vladimir Putin said that Russia will respond to the terrorist attack on the Crimean bridge. Now the Ministry of Defense is preparing proposals for strikes, Putin said July 17. Kyiv has neither claimed responsibility for the explosion nor denied its involvement. According to the spokesperson for Ukraine's defense intelligence, Andriy Yusov, Kyiv will not comment on the cause of the damage, noting he could only quote the chief of Ukrainian defense intelligence, Kirill Budanov, who said, "The Crimean bridge is an unstable structure." This is not the first time such an incident has been reported at the Crimean bridge. On October 8, 2022, the bridge suffered damage following an explosion, which Russian officials claimed was caused by a truck filled with explosives detonating near a tanker train on the bridge. After this strike, Russia launched dozens of caliber missiles to Ukraine. The Black Sea agreements have been effectively terminated on Monday. The part of the deal concerning Russia has not been fulfilled, Russian presidential spokesman Dmitry Peskov told reporters on Monday. The Black Sea agreements are no longer in effect. The deadline, as the Russian president said earlier, is July 17. Unfortunately, the part of the Black Sea agreement that concerns Russia has not yet been fulfilled. As a result, it has been terminated, he said. In his evening address, Zelensky said that Ukrainian food is basic security for almost 400 million people, and that the deal provided stability to 45 countries across the world. 60% of the volumes exported under the initiative went to the countries of Africa and Asia. Zelensky proposed to UN Secretary-General Antonio Guterres and Turkish President Recep Tayyip Erdogan that Ukraine, the UN, and Turkey can ensure the operation of the shipping corridor in a trilateral format. UN Secretary-General Antonio Guterres has condemned Russia's decision. Ultimately, participation in these agreements is a choice. But struggling people everywhere and developing countries don't have a choice, adding that the hundreds of millions of people facing hunger will pay the price. Serhiy Cherevati, spokesperson for Ukraine's Eastern Military Command, said on national television on July 17 that Russia is concentrating more than 100,000 personnel, more than 900 tanks, more than 555 artillery systems, 370 MLRS, in the Lyman-Kupiansk direction. Colonel General Alexander Syrsky, commander of Ukraine's ground forces, said that the situation in the east was difficult. According to Syrsky, Russia is attempting to gain ground in the Kupiansk area and continue the offensive into the depth of our battle formations. At the same time, Russia is moving more troops into the area around Bakhmut to try to prevent Ukrainian forces from advancing, Syrsky added. The armed forces of Ukraine shows footage of destroying the enemy's heavy artillery. Air reconnaissance of the 3rd Separate Assault Brigade, in cooperation with the Adam Tactical Group, detected and struck a Russian 240 mm self-propelled mortar near Bakhmut. Russian tulip destroyed in pieces, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine shows footage of fighters of the 93rd Separate Mechanized Brigade,
Kholodny Yar. They share their thoughts about the brigade. The soldiers tell that the brigade is full of fighting spirit and is effective in battle. It is an honor and pride for them to serve in the legendary 93rd Brigade, wrote the statement. The Armed Forces of Ukraine shows footage. Soldiers of the 45th Separate Artillery Brigade of the Armed Forces of Ukraine carry out methodical work to destroy the occupiers on the front line every day. With the help of the M777 Howitzer, they aim fire at priority targets, supporting our infantry. The Howitzer M777, also known as the M777 lightweight towed howitzer, is a 155 mm artillery piece used by several countries, including the United States and the United Kingdom. The M777 has a maximum firing range of approximately 24 kilometers (14.9 miles) with standard ammunition, although extended-range projectiles can extend the range even further. It also has advanced targeting systems and digital fire control, which enhance accuracy and precision. The M777 is operated by a crew of 5 to 7 personnel, depending on the specific operation. The Armed Forces of Ukraine shows footage destroying the enemy manpower and fortifications area using two C-1 Gvozdika artillery, in particular the two Circa-1 Gvozdika self-propelled guns, helps push back the occupiers. Armed with a caliber of 122 mm, it hits the manpower and equipment of the invaders at a distance of up to 15 kilometers, wrote the statement.
треба, як то кажуть, закінчити війну цим екіпажем і спокійно поїхати собі додому. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 73 AFU artillery units at their firing positions, manpower and hardware in 68 areas. One fuel depot for the military hardware of the Liman Operational Tactical Group has been destroyed near Kramatorsk, Donetsk People's Republic, said Igor Konashenkov, the Russian Federation Defense Ministry spokesman. Russia air defense facilities have intercepted 3 Storm Shadow cruise missiles and 3 HIMARS multiple launch rocket system projectiles. In addition, 19 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed close to Zaliman, Ploshchanka, Shipilovka, Lugansk People's Republic. The Russian Federation Defense Ministry spokesman Lieutenant General Igor Konashenkov July 17 said in total, the armed forces of Ukraine have lost 455 airplanes, 242 helicopters, 5,047 unmanned aerial vehicles, 426 air defense missile systems, 10,731 tanks and other armored fighting vehicles. Also 1,139 fighting vehicles equipped with MLRS, 5,487 field artillery cannons and mortars, as well as 11,717 special military motor vehicles have been destroyed during the special military operation. The General Staff of Ukraine's Armed Forces reported on July 17 that Russia had lost 238,300 troops in Ukraine since the beginning of its full-scale invasion on February 24, 2022. This number includes 620 casualties Russian forces suffered just over the past day. According to the report, Russia has also lost 4,115 tanks, 8,034 armored fighting vehicles, 7,059 vehicles and fuel tanks, 4,504 artillery systems, 685 multiple launch rocket systems, 428 air defense systems, 315 airplanes, 310 helicopters, 3,828 drones, and 18 boats. Russia Solntsepyok destroys nationalists' positions in Krasny Liman direction. In cooperation with UAV operators, a crew of the Central Military District's Solntsepyok heavy flamethrower system carried out an accurate strike on identified targets, destroying an AFU stronghold and an ammunition depot. Solntsepyok, also known as the TOS-1 Buratino, is a Russian multiple rocket launcher (MRL) system designed for heavy flamethrower applications. The name, Solntsepyok, translates to sunburner in English. It is notable for its ability to deliver devastating firepower to a target area using thermobaric warheads. The range of the TOS-1 Buratino is approximately 3 to 6 kilometers, 1.9 to 3.7 miles, depending on the type of rocket used. The system is generally used for close-range, area denial operations, rather than precision strikes. Russia Western Military District's artillery destroys the armed forces of Ukraine units in Kupiansk direction. Rocket artillery strikes at manpower and hardware concentration areas and also conducts barrage fire along the routes of possible enemy withdrawal or offensive. The blast wave and shrapnel, which spreads over hundreds of meters,
destroy identified enemy firing positions and fortifications. Получили цель от старшего начальника, скопление живой силы и техники, выдвинулись на огневую позицию, отработали и сразу в укрытие. Но каждый человек должен преобладать свой страх, потому что мы Родину защищаем, мы знаем, мы боремся за правду. И тогда вот ощущаешь, кого ты бьешь, по кому ты стреляешь, все уходит. Преимущество РСЗО, то, что он по скоплению основном, и можем стрелять сразу 40. И когда град ложится, они уже морально не могут оттуда даже, если даже рядом будут ложиться снаряды, они уже морально будут подавлены. Бывает такое, когда они идут в наступление, нам дают цель, мы сразу выезжаем на огневую позицию, отрабатываем и удерживаем их наступление. Russia Eastern Military District's Kar-52 attack helicopter crews continue to destroy AFU strongholds and armored vehicles. During a combat sortie, Army aviation pilots carried out missile launches against detected fortified points of AFU units. As a result of the attack, enemy command post and armored vehicles were destroyed. The Ka-52, also known as the Kamov Kar-52 Alligator, is a Russian attack helicopter specifically designed for reconnaissance and combat operations. It is a two-seat, twin-engine aircraft developed by the Kamov Design Bureau. The Kar-52 is known for its advanced avionics, maneuverability, and weapon systems. The Kar-52 Alligator is a modern attack helicopter designed to operate in diverse battlefield conditions. Its advanced avionics, firepower, and maneuverability make it a formidable asset for reconnaissance and combat operations. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перше я провів сьогодні селектор, ґрунтовні доповіді, фронт, безпека, постачання снарядів, командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки, ГУР та зовнішньої розвідки, міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій. Друге, я дякую кожному нашому рятувальнику, кожному поліцейському, кожному волонтеру, кожному лікарю, які рятують наших людей після російських обстрілів. Сьогодні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів. Третє. Продовольча безпека. Готуємо розмову з паном Генсеком ООН. Позиція України завжди була і буде максимально чіткою. Ніхто не має права руйнувати продовольчу безпеку будь-якого народу. І якщо якась там купка людей десь там в Кремлі вважає, що вони нібито мають право вирішувати, чи буде їжа на столах в державах різних, в Єгипті, або в Судані, в Ємені, або в Бангладеш, в Китаї, в Індії, Туреччині, в Індонезії, то світ має можливість показати, що шантаж не дозволений нікому. Від першого дня повномасштабної агресії Росія зруйнувала вільне мореплавство в Чорному, Азовському морях. Росія била ракетами та дронами по наших портах, по зернових терміналах, навіть по елеваторах били. Єдиний можливий наслідок цього – це дестабілізація продовольчих ринків, соціальний хаос в країнах, які критично залежать від імпорту продовольства. Українське продовольство – це базова безпека для 400 мільйонів людей. Торік світ відреагував правильно на російську загрозу продовольчій безпеці разом з Туреччиною,
Разом з ООН ми запустили Чорноморську зернову ініціативу. Її результати красномовні: майже 33 мільйони тонн агропродукції були експортовані до 45 держав світу. 60% обсягів пішли в країни Африки та Азії, зокрема Алжир, Туніс, Лівія, Єгипет, Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан. А також пішли і в Китай, і в Індію, і в Бангладеш, в Індонезію, і в Пакистан, Ірак, Ліван, Ємен. І дуже важливо, наш продовольчий експорт дозволяє рятувати життя. Життя в таких країнах, як я вже сказав, як Ємен і Сомалі. Різних людей, різної релігії, різного етнічного походження, але вони всі однаково мають право на життя. Окрім експортної, ми запустили гуманітарну ініціативу «Зерно з України». До неї долучилися 34 держави-донори. Дякую кожному донору, які допомогли врятувати від голоду людей, передусім в країнах Африки. Всі мають право на стабільність. Африка має право на стабільність, Азія має право на стабільність, Європа має повне право на стабільність. А отже, ми всі повинні дбати про безпеку, про захист від російського божевілля. І Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі. Якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. І залишається вона чинною. Єдине, що зараз потрібно, це її акуратне виконання, рішучий тиск світу на державу-терориста. Я направив офіційні листи президенту Ердогану і генсеку ООН Гутеррешу з пропозиціями продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога в тристоронньому форматі, так, як це найнадійніше. Україна, ООН, Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. І це потрібно для усіх в світі. І кожен, хто підтримує, стане рятівником життя на величезному просторі від Марокко до Китаю, від Індонезії до Лівану. Ще одне, я хочу особисто подякувати Швеції. Наші шведські друзі затвердили стратегію допомоги Україні, зокрема з відбудовою, стратегією до 27-го року. Це дуже важливо. Сигнали довгострокової підтримки життя, відновлення життя, підтримки того, що російський терор однозначно програє. Пане прем'єр-міністре Крістерсон, увесь уряд Швеції, кожен і кожна в Швеції. Я дякую вам дуже. Слава усім, хто допомагає нам захищатись від російського терору. Слава кожному нашому воїну, слава нашому прекрасному народу. Слава Україні!